Ayubowan Darwane, you are warmly welcome to the other Derana education channel. අද අපි ඉගෙන ගන්න හරිය ලස්සන මාතෘකාවක් ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි විෂයට ඔබ O level ලියනකොට අනිවාර්ය ව්‍යාකරණ කොටසක්. ඒ තමයි conditional clauses. conditional clause එකක්. නැත්නම් condition එකක්. කොන්දේසියක්. අපි මෙන්න මෙහෙම වාක්‍යයක් හිතන්න. ඔයා මට උදව් කරොත් මං ඔයාට උදව් කරනවා. මම ඔයාට උදව් කරන එකේ කොන්දේසිය මොකද්ද? ඔයා මට උදව් කරන එක. ඔයා මට උදව් කරේ නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මම ඔයාට උදව් කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ කියන කාරණාව අද අපි conditional clauses වලින් ඔබට උගන්වන්න සූදානම්. හොඳයි. conditional clauses පාඩමේදී මම කිව්වා වගේ if කියන clause එක අපිට භාවිතා කරනවා if කියන වචනය. මේකේ අදහස තමයි නම් what කියන අදහස. ඔයා එනවා නම් ඔයා ආවොත් මෙන්න මේ වගේ කොන්දේසියක්. දරුවනේ අපිට conditional clauses හතරක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි zero condition, first condition, second condition and third condition. මේකදී මේ කොන්දේසි වාක්‍ය භාවිතය හරිම නිරවුල්ව පැහැදිලි කරගත යුතුයි. මොකද සමහර තැන්වල තියෙන ඉතා සියුම් වෙනසක්. මේක මේ වාක්‍ය රටා භාවිතා කරනකොට අපි අදහස් කරන දේ මත මේ කොන්දේසි වාක්‍ය තීරණය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒකේ අදහස ගම්ම්‍ය වෙනවා. අපි බලමු මේක එකින් එක කොහොමද අපි ඉගෙන ගන්න කියලා. First of all, I come to the explain you what is a conditional sentence. Conditional sentences consist of two parts. මම අර කිව්වා වගේ කොන්දේසි වාක්‍යයක් කියන්නේ වාක්‍ය කොටස් දෙකක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඔන්න මම කියනවා conditional sentence එකක් තුල එකතු වෙනවා කොටස් දෙකක්. මොනවද මේ කොටස් දෙක කියලා බලමු. මෙන්න බලන්න. If it rains වැස්සොත් we will get wet. අපි තෙමෙනවා. අපි තෙමෙයි. වැස්සොත් අපි තෙමෙයි. පුතේ මේකේ බලන්න if it rains මෙයා එක කොටසක් මේ වාක්‍ය තුල ඉන්න. We will get wet. එයා තවත් කොටසක් මේ වාක්‍ය ඇතුලේ ඉන්න. පුතේ මෙතනදී මෙන්න මේ if it rains කියන කොටසට අපි කියනවා if clause එක එහෙම නැත්නම් condition එක කියලා. ඒක තමයි කොන්දේසිය. අපි තෙමෙනවා කියන කාරණාවේ කොන්දේසිය මොකද්ද? වැස්සොත්. වැස්සොත්. වැස්සේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? අපි තෙමෙන්නේ නැහැ. අන්න එහෙනම් කොන්දේසි වාක්‍ය කොන්දේසිය තමයි if it rains කියන කෙනා. We will get wet. අපි තෙමේවි. We will get wet. මෙන්න මෙයා තමයි පුතේ result clause එක. මේ කොන්දේසියේ if clause එකේ if it rains කියන කොන්දේසියේ ප්‍රතිඵලය තමයි result එක තමයි we will get wet. අපි තෙමේවි. අපි තෙමේවි. හොඳයි. අපි මෙතනදී පුතේ මෙන්න මේ if it rains we will get wet if clause එක result clause එක විදිහට ලියනවා වගේම අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා we will get wet if it rains. We will get wet if it rains. අපි තෙමේවි කොහොම වුණොත්ද? වැස්සොත්. බලන්න මෙතනදී result clause එක වාක්‍යයේ මුලට ඇවිත් තියෙනවා. We take it as the first part of the sentence. අපි එයාව වාක්‍යයේ පළමු කොටස විදිහට ගන්නවා. if clause එක අපි ගන්නවා මේ වාක්‍යයේ දෙවනි part එක විදිහට දෙවනි කොටස විදිහට මේ විදිහටත් අපිට මේ වාක්‍ය
ලියන්න පුළුවන්. condition clauses ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? if clause එක එහෙම නැත්නම් condition clause එක මුලට අරගෙන result clause එක දෙවනුවට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම result clause එක මුලට අරගෙන condition එක if clause එක දෙවනුව භාවිතා කරන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. But you have to remember what? You have to remember if we take the if clause first as the first part, definitely we have to put the comma. අනිවාර්යයෙන්ම දරුවනේ අපි comma එක use කරන්න ඕන if clause එක condition clause එක වාක්‍යයේ පළමු කොටස විදිහට ගන්නවා නම්. Remember that. Most of the students forgetting this. Most of the students are forgetting this. Just they don't care about it. එයාලා ඒක ගණන් ගන්නෙ නැහැ. හැබැයි පුතේ ඔයාලගේ O level paper එක බලනකොට මේවා ලොකු mistakes. ඒවට ලකුණු අඩු වෙනවා විශේෂයෙන් රචනා ප්‍රශ්නවලදී. Right. Then I come to the zero condition. Zero කියන්නේ බිඳුවයි කියන එක. කොන්දේසියක් නැහැ කියන වගේ අදහසක් නෙමෙයි මෙතනදී කියන්නේ zero කියලා. මේකේ අදහස තමයි පුතේ අපි පැහැදිලි කරගනිමු. If you heat an ice cube. If you heat an ice cube. ඔයා ice cube එකක් රත් කළොත්. ඔයා ice cube එකක් රත් කළොත් මොකද වෙන්නේ? Yes, what will happen? Not actually what will happen. What happened? මොකද වෙන්නේ? ඔව් ඔයා ice cube එකක් රත් කරොත් it melts. ඒක දිය වෙනවා. ඒක දිය වෙනවා. That is definite thing. ඒක අනිවාර්ය දෙයක්. Right? ඒක අනිවාර්ය දෙයක්. It is the general truth. ඒක තමයි පොදු සත්‍ය, පොදු ඇත්ත ඒ කාරණාව. ice cube එකක් heat කරොත් ඒක දිය වෙනවා. මේක හොඳට ඔලුවට දාගන්න. That is the general truth. ඒක පොදු සත්‍යයක්. Then this is used for facts that are generally true or scientific facts. මේ zero condition එක පුතේ පාවිච්චි කරන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් පොදු ඇත්ත කියන කාරණාව හෝ එහෙම නැත්නම් විද්‍යාත්මක කරුණු වලදී අපි zero condition එක භාවිත කරනවා. The condition always has the same result. The condition always has the same result. මේ කොන්දේසියේ result clause එක හැම වෙලාවෙම පුතේ එකමයි. It cannot be changed. එක වෙනස් වෙන්න බෑ. Right? මතක තියාගන්න. ඔබට පුළුවන් පුංචි සටහනක් මේ ගැන දාගන්න. මේ සටහන දාගන්නකොට ඔබ රූපවාහිනියෙන් බලනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ දෙරණ TV ඔස්සේ බලනවා නම් මතක තියාගන්න ඔබට පොඩි වේගය මදි නම් එහෙම නැත්නම් ලියා ගන්න අපහසු නම් ඔබට පුළුවන් අද දෙරණ এডুকেෂන් YouTube නාලිකාවෙන් මේ වීඩියෝ එක නැවත නැවත බලන ගමන් මේ නෝට් එක හදාගන්න. හොඳයි. Then I come to the structure. අපි බලමු මේ zero condition එක කොහොමද හදාගන්න කියලා. structure එක මොකක්ද කියලා. If you heat an ice cube. ඔයා ice cube එකක් රත් කරොත් it melts. පුතේ here we can see two parts of the sentence. In the first part there is a verb. In the second part there is another verb. There is another verb. ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවා. ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවා. බලන්නේ ක්‍රියාපද දෙකේ tense එක මොකක්ද කියලා. What is the tense of these two verbs? Yes, heat, it is simple present. Melts, it is also simple present. Then remember my dear, in the zero conditional clauses we write condition clause in simple present and also the result clause in simple present. අපි පුතේ condition sentence එකේ condition sentence එකත් simple present ඒ වගේම result clause එකත් simple present. If you stand in the rain, ඔයා වැස්සේ හිටගත්තොත් if you stand in the rain you get wet. අනිවාර්යයෙන්ම තෙමෙනවා.
you get wet. If I unhand this, unhand කියලා කියන්නේ පුතේ අත්හරිනවා. If I unhand this, මේක මම අතහැරියොත් මොකද වෙන්නේ? It falls down. ඒක වැටෙනවා. ඒක වැටෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම වැටෙනවා. That is general truth. That is the scientific facts. So we can use zero conditions for that. බලන්න ක්‍රියාපදය නිතරම simple present වලින් අපිට භාවිතා කරන්න වෙනවා. Right. මෙන්න I have given here some examples. ගින්දර ඇල්ලුවොත් පිච්චෙනවා. ගින්දර ඇල්ලුවොත් පිච්චෙනවා. If you touch fire, it burns. වැස්සොත් පොළව තෙමෙනවා. If it rains, the ground gets wet. වැස්සොත් පොළව තෙමෙනවා. If you drop a glass, it breaks. ඔයා වීදුරුවක් බිම හෙළුවොත් ඒක කැඩිලා යනවා. ඔබ පැලවලට වතුර නොදුන්නොත් අන නෙගටිව් අදහසක් එනවා. හොඳේ. මම අර කලින් කියපු වාක්‍ය ටික පොසිටිව් නේ. ඔයා මෙහෙම කළොත් වගේ අදහසක්. ඔයා මෙහෙම නොකළොත් කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? මෙන්න බලන්න. If you don't water plants, simple present negative එක පුතේ. They die. ඒවා මැරෙනවා. ඔබ විවේක නොගතහොත් ඔබ අසනීප වෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? If you don't rest, you get sick. මම හිතනවා ඔබට zero condition එක ඉතාමත් හොඳින් අවබෝධ වුණා. Then I come to the first condition. මම එනවා ඊළඟට first condition එකට. මෙන්න බලන්නකෝ. If it rains, වැස්සොත් we will cancel the trip. අපි trip එක cancel කරાવી. මොනව වුණොත්ද? වැස්සොත්. හැබැයි තීරණය කරන්න පුළුවන් වැස්සත් අපි trip එක නම් යනවා. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න බලන්න පුතේ condition clause එක මොකක් වුණත් condition එකේ result එක හැම වෙලාවෙම නිශ්චිත නැහැ. හැම වෙලාවෙම නිශ්චිතයිද? නැහැ. වැස්සොත් trip එක cancel කරනවා. ඊළඟට කියනවා නෑ වැස්සත් අපි trip එක යනවා. ඒක අනිවාර්යෙන්ම යන්න ඕන. එහෙමනම් result clause එක හැම වෙලාවෙම එකම නෙමෙයි. මෙන්න බලන්න. This is used to express a possible situation in the future. මේක භාවිතා කරන්නේ මගේ දරුවනේ අනාගතයේදී විය හැකි තත්වයන් පිළිබඳව. Possible situation in the future. වෙන්න පුළුවන් තත්වයක්. හැබැයි ඒක අනිත් පැත්ත මොකද්ද? එහෙම වෙන්නත් නොවෙන්නත් පුළුවන්. වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් result clause එක පුතේ වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන් අදහසක්. Let's see. බලමු අපි structure එක කොහොමද කියලා. Let's see the structure. If it rains, we will cancel the trip. What is the if clause? If it rains. If it rains, look at the verb. බලන්න verb එක දිහාවේ. Rains, වහිනවා. It is simple present. We will cancel the trip. Look at the verb there. Look at the verb of the result clause. It is simple future. It is simple future. If it rains, we will cancel the trip. So, if clause is simple present and result clause is simple future. That means will plus verb. If she calls them, අය ඔවුන්ට call කළොත් they will go to the party. එයාලා පාටියට යයි. හැබැයි ඉතින් call කරා කියලා නොගිහින් ඉන්නත් ඉඩ තියෙනවා. Possible situation එකක්. If you study well, ඔයා හොඳට පාඩම් කළොත් you will pass the exam. ඔයා විභාගය සමත් වෙයි. Look at the verb in the if clause, the verb is simple present. In the result clause, the verb is simple future. Right? Then, let's see some examples. මට වෙලාවක් තිබුණොත් මං ඔයාට උදව් කරන්නම්. කොහොමද මං ඔයාට උදව් කරන්නේ? මට වෙලාවක් තිබ්බොත්. වෙලාවක් තිබ්බේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? උදව් කරන්නේ නැහැ. බලන්න. If I have time, I will help you. If I have time, I will help you. Right? ඔයා හොඳ නම්
මිනිසුන් ඔබට කැමති වෙයි. ඔයා හොඳයි නම් හරි. සමහර වෙලාවට ඔයා හොඳ වුණත් මිනිස්සු කැමති නැහැ. අන්න possible situation එකක්, future possible situation එකක්. ඔබ හොඳ නම් if you are nice, ඔයා හොඳයි නම් people will like you. මිනිස්සු ඔයාට කැමති වෙයි. ඔබ පාඩම් නොකරන්නේ නම් ඔබ විභාගය අසමත් වනු ඇත. ඔයා පාඩම් කරන්නේ නැත්නම් විභාගේ ෆේල් වෙනවා. ඔය කතාවනේ මේ කියන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? If you don't study, you will fail the exam. If you don't study, you will fail the exam. ඔයා විභාගය ෆේල් වෙයි. හොඳයි. ඔබ ඉක්මන් නොකළොත්, ඔබ ඉක්මන් කළහොත් ඔබට බසය අල්ලා ගන්න පුළුවන්. ඔබට බසය අල්ලා ගන්නු ඇත කියන අදහස. මම අර ලියන භාෂාවෙන්ම දීලා තියෙන එකේ අදහස හොඳට ගන්න. If you hurry, you will catch the bus. If you hurry, ඉක්මන් කළොත්, you will catch the bus. ඔයා බස් එක අල්ලා ගනු ඇත. හෙට අවුව නම් අපි වෙරළට යනවා. හෙට අවුව නම්. If it's sunny tomorrow, හෙට අවුව නම් we will go to the beach. මතක තියාගන්න මේ කතා කරන්නේ මගේ දරුවනේ second conditional clause එක. first එකේ මේක first එක. 0 එක තමයි අපි මුලින් කතා කරේ. මොකද අපි මුලින් කතා කරේ 0 එක. එතකොට 0 එකේදී අපි මොකද්ද කතා කරේ? general truth එකක් එහෙම නැත්නම් scientific fact එකක්. එතනදී if clause එක simple present, result clause එකත් simple present. හැම වෙලාවෙම if clause එකේ result clause එක එකයි. එහෙම නැත්නම් it never change. එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. But in the first condition, අපි මේ කතා කරේ first condition එක. first condition එකේදී මොකද්ද වෙන්නේ? future possibilities. මේ දෙක හොඳට අවබෝධ කරගන්න. තව දෙකක් අපිට තියෙනවා කතා කරන්න. ඒ දෙකට යනකොට මේ දෙක හොඳට අදහස තියෙන්න ඕන පුතේ. එහෙනම් මොකද්ද? first condition එකේදී අපි කතා කරේ future possibilities. if clause එක simple present, result clause එක, yes, what is it? What is the result clause? Simple future. will plus verb. ඒ විදිහට තමයි ඒක ගොඩනගන්නේ. Right. Then I come to the second condition. මම එනවා second condition එකට. මොන වගේ අදහසක්ද මේ second condition එකේ තියෙන්නේ? ඔව්, second condition එකේ මොන වගේ අදහසක්ද තියෙන්නේ? Let's see. බලමු අපි. මෙන්න girl කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ girl කල්පනා කරනවා මොකද්ද? wow. බයිසිකලයක් තිබ්බනම් නේ. මට බයිසිකලයක් තිබ්බනම්. ඔව්. මේ බලන්න. If I had a bicycle, මට බයිසිකලයක් තිබ්බනම්. දැන් ඇත්තටම මේ ගර්ල්ට බයිසිකලයක් තියෙනවද මේ සිටුේෂන් එකේදී? no. එයාට බයිසිකලයක් නැහැ. එයාට බයිසිකලයක් නැහැ. ඒකයි යා කියන්නේ. බයිසිකලයක් තිබ්බනම් මොකද කරන්නේ? I could give you it. මට පුළුවන් ඔයාට ඒක දෙන්න. බලන්න result clause එක මේ සිටුේෂන් එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඇයි සිද්ධ වෙන්නේ නැත්තේ? කොන්දේසි වාක්‍ය තුල තියෙන දේ ඇත්ත නෙමෙයි. ඇත්ත නෙමෙයි. එහෙනම් මොකක්ද? ඇත්ත නෙමෙයි නම් මොකක්ද ඒක? ඔව්. ඇත්ත නෙමෙයි නම් මොකක්ද මේක? This is a hypothetical situation. Hypothetical situation එකක් කිව්වේ මනක්කල්පිත තත්වයක්. Unlikely situation එකක්. මොකද්ද unlikely situation කියේ පුතේ? What is it? අසම්භාව්‍ය තත්වයක්. ඒක ඇත්ත නෙමෙයි. That is not the real. හරි? මෙන්න බලන්න. This is used for hypothetical or unlikely situation. Right? Let's see the structure. Look at the structure. Right? If I had a bicycle. If I had a bicycle. හොඳට බලන්න. Right? අර කලින් වාක්‍ය දෙක වගේ නෙමෙයි. කලින් conditions දෙක වගේ නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ 0 එක first එක වගේ නෙමෙයි. මේ කතා කරන්නේ අපි second එක.
second conditional එක. එතකොට second condition එකේ verb එක බලන්න. if clause එකේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? if I had a bicycle. had තිබුණා නම් it is simple past. verb එක කොහොමද තියෙන්නේ? simple past වලින්. result clause එක I could give you it. මට ඔයාට ඒක දෙන්න පුළුවන්කම තිබුණා. නැත්නම් මට ඔයාට ඒක දෙන්න පුළුවන්කම තිබුණා. පුතා මෙතනදී condition clause එක simple past, result clause එක would එහෙම නැත්නම් could සමග ක්‍රියාපදයක් එකතු කළ හැකි. පැහැදිලිනේ? හොඳයි. If I won the lottery. If I won the lottery. මම ලොතරැයියක් දිනුවා නම් I would help you. මම ඔයාට උදව් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මම ඔයාට උදව් කරන්න තිබුණා. මේ වගේ අදහසක්. If they invited us. ඔවුන් අපට ආරාධනා කළා නම්. ඔවුන් අපට ආරාධනා කළා නම්. දැන් ඇත්තටම ආරාධනා කරලා නැහැ. එහෙම ආරාධනා කරා නම් කියලා අපි හිතින් හිතනවා. මේක මනක් කල්පිතයි. මේක වෙලා නැහැ. හැබැයි අපි හිතනවා මේක එහෙම වුණා නම් කියලා. නේ? මම මේක වඩාත් ඔබට සමීප කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ අදහස. එහෙම නැත්නම් ඔයා අවසාන තැනත් එක්ක පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මම මේ උත්සාහ කරන්නේ. බලන්න if they invited us. ඔවුන් අපට ආරාධනා කළා නම් we could go to the party. අපට පාටි එකට යන්න තිබුණා. අපට පාටි එකට යන්න තිබුණා. බලන්න if clause එකේ verb එක simple past, result clause එකේ verb එක would plus help. එහෙම නැත්නම් could plus verb. right? verb එක base form එකෙන් අපි තියෙනවා. හොඳයි. දරුවනේ let's see some more example for this. Look at the board. මම කුරුල්ලෙක් නම් මම අහසේ පියාසර කරනවා. මම කුරුල්ලෙක් නම් හැබැයි දැන් මම කුරුල්ලෙක් නෙමෙයි. මම මිනිස්සෙක්. මට පියාඹන්න බෑ. හැබැයි මම කුරුල්ලෙක් වුණා නම් අපි අහසේ පියාඹනවා. මේ බලන්නකෝ. If I were a bird. මම කුරුල්ලෙක් වුණා නම් I would fly in the sky. මං අහසේ පියාඹනවා. මේක සට වැරදිලාද මන්ද කියලා හිතනවනේ. If I were. I එක්ක සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිතා කරන්නේ was නේ. නේද? ඔව් පුතේ. I එක්ක සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිතා කරන්නේ was. එතකොට ඇයි සර් මෙතන I were කියලා දැම්මේ? I will explain you it later. After this break, definitely I will explain what it is. Okay? Okay, my dear children. Then let's move to our lesson. අපි අපේ lesson එකට එමු. Right? We were talking about if I were. මම වුණා නම්. මේක පුතේ වැරදිලා නෙමෙයි. අපි මේ කතා කරන්නේ we are talking about the second condition. අපි මේ කතා කරන්නේ second condition එක ගැන. එතකොට මෙතනදී මම ලිව්වා if I were මම එහෙම වුණා නම් if I were a bird. මේක වැරදි නෑ. This is sentence structure. මේක වාක්‍ය රටාවක්. මේ වාක්‍ය රටාව අපි ගොඩාක් වෙලාවට භාවිතා කරනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවානේ මං ඔයා වුණා නම් නිමල්ට උදව් කරනවා. නේ? මං ඔයා වුණා නම් නිමල්ට උදව් කරනවා. කොහොමද කියන්නේ? මේකම තමයි. if I were ඔයා කියන්නේ you. if I were you මං ඔයා වුණා නම් මොකද කරන්නේ? I would help නිමල්. I would help නිමල්. අපි මේ එදිනෙදා කතාබහේදී මේ වාක්‍ය රටාව ගොඩක් භාවිතා කරනවා පුතේ. තව එකක් මෙහෙම කියන්න. මම ඔයා වුණා නම් මම ආයෙමත් නුවර යනවා. How to say? If I were you. If
I were you මං ඔයා වුණා නම් I would go candy again. I would go candy again. Right? අපිට ඒක මෙහෙමත් කියමු. මං ඔයා වුණා නම් මම ඔයා වුණා නම් මේ දේ කරන්නේ නැහැ. නෙගටිව් ෆෝම් එකක්. මම ඔයා වුණා නම් මේ දේ කරන්නේ නැහැ. How to say? If I were you, I would not do this. Would not කියන කෙනා අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් wouldn't කියලා. Wouldn't. I wouldn't do this. මම මේක කරන්නේ නැහැ. හොඳයි. මං හිතනවා ඔබට මේ if I were you කියන එක හොඳට අදහසක් ආවා. Let's move to the second sentence. මම වෙරළ ආසන්නයේ ජීවත් වූවා නම් මම දිනපතා පිහිනනවා. මම වෙරළ ආසන්නයේ ජීවත් වුණා නම් මොකද වෙන්නේ? මම දිනපතා පිහිනනවා. මම වෙරළ ආසන්නයේ ජීවත් වූවා නම් ඔබ හදන්න පුතේ. ඔබට පුළුවන් මේ වාක්‍ය ගොඩනගන්න. What is it? මේ බලන්න. If I lived near the beach. If I lived near the beach. මම බීච් එක ආසන්නයේ ජීවත් වුණා නම් මම දිනපතා පිහිනනවා. I would swim every day. මම මේක චුට්ටක් හිමින් යන්නේ. හේතුව තමයි මේක හොඳට ඔබ අදහස ඔලුවට ගන්න ඕන. නැත්නම් අවසානයේදී අපිට ගැටලුවක් වෙනවා. මම කියලා දෙන්නම් ඒක. හොල්මනක් දැක්කොත් මම පැනලා දුවනවා. මේකත් මොකද්ද? අසම්භාව්‍ය දෙයක් නේ. හොල්මනක් දැකලත් නැහැ. හැබැයි දැක්කොත් මම දුවයිද කියලා දන්නෙත් නැහැ. අපි එහෙම අදහසකුත් තියෙනවා නේ. හොල්මනක් දැක්කොත් මම පැනලා දුවනවා. මේක if I saw a ghost. If I saw a ghost. මම හොල්මනක් දැක්කොත් මොකද වෙන්නේ? I would run away. I would run away. මම පැනලා දුවනවා. මම පිළිතුර දන්නව නම් ඔබට කියන්න තිබුණා. මම දන්නවද දැන් උත්තරේ? නෑ මම උත්තරේ දන්නේ නෑ. I don't know the answer. මම උත්තරේ දන්නේ නෑ. හැබැයි මම දන්නව නම් මොකද කරන්නේ? මට ඔයාලට කියලා දෙන්න තිබුණා. If I knew the answer, I would tell you. මට ඩොලර් මිලියනයක් තිබුණා නම් මම විශාල නිවසක් මිලට ගන්නවා. මේකත් hypothetical situation එකක්. Unlikely situation එකක්. Let's see. If I had $1 million. If I had $1 million, I would buy a big house. I would buy a big house. මම ලොකු ගයක් මිලට ගන්නවා. right පුතේ. එහෙනම් මේ අපි කතා කරේ second condition එක. This is we are talking now the second condition. මොකක්ද second condition එකදී අපි කතා කරන්නේ? We are talking about a hypothetical situation. Unlikely situation. අපව මං අපස්සට යනවා. මොකද්ද? zero condition, general truth එකක්. First condition, what is it? What is it? First condition, future possibilities. අනාගත විය හැකිතාවයන්. Now we are talking about second condition. Second condition, what is it? In the second condition, we are talking about hypothetical situation, right? Then my dear children, I come to the third condition. That is the last one. එක තමයි අන්තිම එක. right. third condition එකේ බලන්නකෝ මේ බොයිට results ඇවිල්ලා එයා fail results ඇවිල්ලා result sheet එක බලනකොට එයා දකිනවා එයා විභාගේ fail කියලා නේ දැන් මෙයා කියනවා මොකද්ද කියන්නේ නිකන් යාළුවෙක් විභාගේ fail වෙච්ච යාළුවෙක් term test එකේ ලකුණු අඩු වෙච්ච යාළුවෙක් මොකද්ද කියන්නේ මම හොඳට පාඩම් කරා නම් මට මීට වැඩිය ලකුණු ගන්න තිබ්බා එහෙම නැත්නම් කියනවා මම හොඳට පාඩම් කරා නම් නේද මට මීට වඩා හොඳට පාස් වෙන්න තිබුණා අපිත් කියනවා ඇහිලා අයියෝ ඔයා හොඳට පාඩම් කරා නම් ඔයාට හොඳට ලකුණු ගන්න තිබුණානේ ඔයාට විභාගේ පාස් වෙන්න තිබුණානේ මේ බලන්න I have taken it if you had studied well
You would have passed the exam. ඔයා විභාගය සමත් වෙන්න තිබුණා. දැන් මේ සිටුේෂන් එක පුතේ මේ සිටුේෂන් එක hypothetical situation එකක් නෙමෙයි. hypothetical situation එකක් නෙමෙයි. කියන්නේ මනක්කල්පිත දෙයක් නෙමෙයි. එතනදී මට කියන්න තව දෙයක් මතක් වුණේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. මේ second condition එකෙන් කතා කරන දේවල් සමහර විට අනාගතයේදී වෙන්නත් පුළුවන්. මොන වගේ දෙයක්ද? මේ බලන්න. If I won a lottery, I would give you money. Second එක මම මේ කියන්නේ. Right? මෙතනදී එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද? මෙතනදී එහෙම වෙන්න බෑ. ඇයි? Already now he has taken the results. Right? Already he has taken the results. Now he has nothing to do. දැන් එයාට ඒක වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. එහෙමනම් පුතේ we are using third condition to talk about imaginary different past. අතීතය වෙනස් අතීතයක් අපි imagine කරනවා. This is used when a person is imagining a different past, an imaginary situation that did not happen in the past. හොඳට මතක තියාගන්න. That imaginary situation that did not happen in the past. අතීතයේදී සිද්ධ නොවිච්ච අවස්ථාවක්. Right? මේක වෙනස්ම දෙයක්. හොඳයි. අතීතයේ සිද්ධ නොවිච්ච දෙයක්. Let's see the structure. බලමු අපි structure එක පුතා. If you had studied, ඔයා පාඩම් කරලා තිබුණා නම් you would have passed the exam. ඔයා විභාගය සමත් වෙන්න තිබුණා. You could have කියන්නත් පුළුවන්. Would have, could have දෙකම හරි. එතකොට පුතේ look at the if clause. If clause එක බලන්න. Had studied. What is the tense? මොකක්ද tense එක? Had studied. had එකත් එක්ක ක්‍රියාපදය V3 වලින් ඇවිත් තියෙනවා. Then what is it? Past perfect tense. What is it? Past perfect tense. Then look at the result clause. Would have plus verb past participle. මෙතනදී would have එකත් එක්ක ක්‍රියාපදය ඇවිත් තියෙනවා පුතේ past participle වලින්. ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය. Right. Then past perfect, it is if clause, and the result clause would or could have past participle verb. මෙන්න මේක තමයි structure එක වෙන්නේ දරුවනේ. Let's see. If they had invited us, එයාලා අපට ආරාධනා කරලා තිබුණා නම් we could have gone to the party. අපිට පාටි එකට යන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. හැබැයි එයාලා අතීත දැන් පාටි එක දැන් මේ යන වෙලාව හරි පාටි it is over. ඒක ඉවරයි. පාටි එක ඉවරයි. හැබැයි එයාලා අපට ආරාධනා කරාද? නැහැ. අපි පාටියට ගියාද? ඒත් නැහැ. අපි හැබැයි different past එකක්. අතීතයේ සිද්ධ නොවිච්ච දෙයක් ගැන අපි කල්පනා කරලා කියනවා එයාලා අපට ආරාධනා කරලා තිබුණා නම් අපිට පාටියකට යන්න තිබුණා. හැබැයි එයාලා අපට ආරාධනා කළෙත් නැහැ. අපි පාටියට ගියෙත් නැහැ. right? මම හිතනවා මේක ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඇති. had invited, could have gone on a verb එක. මම වැඩිපුර පාඩම් කරා නම් මම වැඩිපුර පාඩම් කරා නම් මොකද වෙන්නේ? මම විභාගය සමත් වෙනවා. right? Try to make it. හදන්න උත්සාහ කරන්න මේක. මම වැඩිපුර පාඩම් කරා නම් මම විභාගය සමත් වෙන්න තිබුණා. පාඩම් කරනකොට අපි කියන study. දැන් මේක ලියන්න ඕන past perfect වලින්. නම් කියන එක අතහරින්නකෝ. මම වැඩිපුර පාඩම් කරලා තිබුණා. I had studied harder. harder මහන්සි වෙලා වැඩිපුර ඕන එකක්. මේකට දානවා if. කොහොමද කියන්නේ? If I had studied harder. මම වැඩිපුර පාඩම් කරලා තිබුණා නම්
I would have passed the test. මම විභාගය සමත් වෙන්න තිබුණා. මේක හොඳට අවබෝධ කරගන්න. Try to understand this. Try to understand the difference between the second condition and the third condition. මෙන්න මේ නිසා තමයි මම ඔයාලට පුතේ කිව්වේ second condition එක හොඳට ඔලුවට ගන්න. මම හරියම slow මේ lesson එක යන්නේ. මොකද this is very special lesson. This is very important lesson and you will able to get more marks for the O level examination if you know this lesson well. ඔයාලට හොඳ ලකුණක් ගන්න පුළුවන්, වැඩිපුර ලකුණු ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ lesson එක හොඳටම දන්නවනම්. මේ වගේම අපි අනාගත දවසක passive voice, reported speech මේ පාඩම් දෙකත් අපි කරනවා ඉදිරි වීඩියෝ එකදී. මම හිතනවා මේකත් එක්ක එකතු වෙන ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වීඩියෝ දෙකත් අපි සම්බන්ධ වෙනවා අද දෙරණ এডুকেෂන් නාලිකාව හරහා. මොකද මේක ඒ තරම්ම සරලව මම ඔබට පැහැදිලි කරා. right. අපි කලින් ගියා නම් අපිට බස් එක මගහැරෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි කලින් ගිහිල්ලාද? නැහැ. අපිට බස් එක මගහැරිලාද? ඔව් බස් එක මගහැරිලා. අපි පරක්කු වුණානේ. අපි දැන් මෙතනදී කල්පනා කරනවා අයියෝ අපි කලින් ගියා නම් අපිට බස් එක මගහැරෙන්නේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ අපි කලින් ගියා නම්? මේ බලන්න. if we had left earlier, if we had left earlier, අපි කලින් පිටත් වෙලා තිබුණා නම් we wouldn't have missed the bus. wouldn't have කියන්නේ would not කියන කෙනා negative එක wouldn't have missed the bus. Then let's see what how to write the third one. මම කලින් නින්දට ගියා නම් ඊතරම් වෙහෙසටපත් නොවෙනු ඇත. එහෙම නැත්නම් මෙච්චර මහන්සි නොවෙන්න තිබුණා. How to say that? If I had gone to bed early, මම වේලාසර නින්දට ගිහිල්ලා තිබුණා නම් I wouldn't have been so tired. මම මෙච්චර මහන්සි නොවෙන්න තිබුණා. ඔබ මට උදව් කළා නම් මට ඉක්මනින් අවසන් කරන්න තිබුණා. මේක අවසන් කරන්න තිබුණා. How to say that? මෙන්න බලන්න. If you had helped me, ඔයා මට උදව් කරා නම් I could have completed this early. මට මේක වේලාසන අවසන් කරන්න තිබුණා. හැබැයි දැන් ඔයා මට උදව් කළේ නැහැ. මට මේක අවසන් කරන්නත් බැරි වුණා වේලාසනින්. එහෙනම් මොකද්ද? අතීතයේ සිද්ධ නොවිච්ච දෙයක් ගැනයි මේ කතා කරන්නේ. Different past. Imagine about a different past. Okay my dear children. අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි පුතේ ඔයාලට O level විභාගෙට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් term test එකට එන්න පුළුවන්. මොකක්ද? fill in the blank. හිස්තැන් පුරවන්න වගේ අදහසක්. I have not given the instructions there. Just I have give you the fill in the blank sentences. මම නිකන් වාක්‍ය ටිකක් විතරයි ඔබට දීලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ වගේ fill in the blank activity එකක් කොහොමද අපි decide කරන්නේ? Let's find the answers for this. If I be verb එකක් තමයි දාන්න තියෙන්නේ වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙනවා you. I would get that job offer. මම ඒ job offer එක ගන්නවා. So ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් මොකක්ද උත්තරේ කියලා. මම මේක වෙනම පැහැදිලි කළා. Yes, what is it? If I were you. If I were you. මම ඔයා වුණා නම්. හරි? මම ඔයා වුණා නම්. මොකද වෙන්නේ? I would get that job offer. මම ඒ job offer එක ගන්නවා. මතක නම් මට කියන්න බලන්න මොකක්ද මේ condition එක? What is it? It is second condition. Second condition. බලන්න අපහු. Second one, if she answer is invite me, I will come to the party. බලන්න if clause එකේ verb එක අපිට හොයන්න ඕන. Already we have been given the result clause. What is it? Will come. මොකද result clause එක තියෙන්නේ? Will come. will come කියලා result clause එක එන්න නම් මගේ පුතේ මොකක්ද වෙන්න ඕන? if clause එක. ඔව් ඔබ දන්නවා. if she invites me.
ඇය මට ආරාධනා කළා නම්. හොඳට බලන්න s අකුරක් එන්න ඕන because it is simple present tense. If she invites me, එයා මට ආරාධනා කළා නම් I will come to the party. What is the conditional sentence? What is the type? මොකද්ද මේකේ type එක? Yes, first conditional type. Future possibility එකක් තමයි මේ කතා කරන්නේ. So it is first conditional clause. If we left earlier, අපි වේලාසන පිටත් වුණා නම් we on time. What is it? We on time. අපිට මොකද වෙන්නේ? වෙලාවටම එන්න තිබුණා වගේ අදහසක් නේ. arrive කියන්නේ ළඟා වෙනවා කියන එක. So what is this sentence? If we left earlier, left කියන්නේ past tense එකක් නේ. past tense එකෙන් අපි කොහොමද මොකද්ද දුන්නු condition එක පුතේ? ඔව් මතක් කරන්න බලන්න. It is second condition. If we left earlier, we could arrive on time. අපි වේලාසන පිටත් වෙනවා නම් we could arrive on time. අපිට වෙලාවටම එන්න තිබුණා. Next, if he exercise regularly, he will be healthier. ඔහු වඩා සනීප වෙන්න තිබුණා. එහෙම නැත්නම් වඩා healthier වෙයි. එක බලන්න will be වලින් තියෙන. What is it? It is also first condition. If he exercises regularly, එයා දිගටම exercise කරා නම්. If you smile people, ඔයා මිනිස්සුන්ට hina වෙනවා නම්. People back. What is it? If you smile, ඔයා hina වෙනවා නම් people smile back. Look at the verb. Both verbs are simple present. මේ ක්‍රියාපද දෙකම පුතේ simple present. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ඔව්. එතකොට පුතේ අපිට simple present අපි භාවිතා කරේ if clause එකත් simple present, result clause එකත් simple present. What is the condition? Zero condition. හොඳයි. දරුවනේ මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔබට විභාගෙදී ලැබෙන්නේ. එතකොට ඔබ හොඳට හිතන්න ඕන පුතේ if result clause එකේ verb එක මොකක්ද? condition clause එකේ verb එක මොකක්ද කියන කාරණාව එවිට ඔබට පුළුවන් structure එක මතක නම් නිවැරදි උත්තරය හොයාගන්න පුළුවන්. So try to practice the structure and keep it in the mind. Definitely you will able to get the marks for that question. එමනම් අපි නැවතත් ව්‍යාකරණ පාඩමකින් මුණ ගැහෙමු. ඒ වගේම ඔබට මම ආරාධනා කරනවා දිගින් දිගටම අපිත් එක්ක අද දෙරණ এডুকেෂන් නාලිකාවත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මේ සටහන ඔබ රූපවාහිනියෙන් නරඹනවා නම් අද දෙරණ රූපවාහිනියෙන් නරඹනවා නම් ඔබට පුළුවන් අද දෙරණ এডুকেෂන් YouTube නාලිකාවට ගිහිල්ලා මේ පාඩම නැවත බලලා මේ ලෙසන් එක නෝට් එකක් බවට පත් කරගන්න. So my dear children, I wish you all the best. See you again. Ayubowan.